Moving on to Patrimonial Aggressive, a totally different fund. In fact, for a different type of investor, like the name says, aggressive is in fact for what we would call an aggressive risk profile, an investor that likes or doesn't have problems with more volatility, higher swings, let's say, in his portfolio. Price, let's say. Předchozí byl konzervativní, nebo byl produkt pro konzervativnějšího investora. Teď se budeme věnovat Patrimonial Aggressive. Už z názvu je jasné, že jde o produkt pro agresivnější investory nebo investory, kteří preferují nebo jim nevadí adrenalin. Patrimonial uses only two asset classes, so it invests in equities or in bonds. But of course, technically, we will steer the portfolio towards the asset class we like most. And in that sense, portfolio clients can be sure that the portfolio is always positioned in line with the tactical views and the opportunities we see on financial markets. Tento fond, nebo strategie tohoto fondu v podstatě je, řekl bych, duální, nebo investuje pouze do dvou aktiv, tří aktiv, a to jsou akcie a dluhopisy. Nicméně stále vychází z toho, že jde o velmi flexibilní přístup, který pracuje s tím, že tam, kde pánové čekají riziko, tam je ten důraz. And here indeed we do have a benchmark, so it's a relative return product, in fact where we'll try to outperform the benchmark in the long term, but we remain a bit linked or stuck, let's say, to a benchmark, although we can deviate a little bit. I come back on that later. V tomto případě existuje jakýsi benchmark neboli bod horizont, se kterým pánové pracují. Nicméně v případě, že mají pocit, že to smysl má, tak se od toho benchmarku mohou vzdálit nebo od něj odstoupit, a také to dělají. Looking at this process more into depth, at the investment process, here what is the starting point? Here, like I said, we do have a benchmark, so logically this is the neutral starting point where we start from. Like we said already, it's 75% equities, global equities, really the MSCI world, and on the other hand, 25% fixed income, in fact, euro based, let's say, fixed income, the Barclays Euro aggregate is used, which is a mixture between government bonds and corporate bonds. Zde, protože, jak jsme řekli, existuje benchmark, tak ten základ je jasný, jde o 75% akcí v podstatě z celého světa a k tomu se přidá 25% akcí, dluhopisů, a tam jde o dluhopisy jak státní, tak korporátní. Then we move on to the tactical phase. We can deviate. If you're more positive on equities, we can increase the equity weight and overweight equities. In fact, the maximum overweight we can have is 10%, so then we can move, in fact, to a maximum of 85% equities. On the other way around, if we're really negative, we can reduce the equity weight, and the minimum there is minimum 65% equities then. Pokud přecházíme tady k tomu taktickému kroku nebo kapitole, řekněme, investiční strategie, a tam máme určitý prostor, nebo tam existuje určitý prostor pro flexibilitu, která byla zmíněna. Pokud se akcím věří, tak lze navýšit tu sázku na akcie až na 85%. Naopak, pokud ta víra není tak silná, tak je možné klesnout až na 65% portfolia. We do also implement tactical bets within the equity portfolio. We have sector bets, regional bets, what style do we like, that can all be included. And also, of course, within the bond portfolio, we can steer duration, buy longer dated bonds, shorter dated bonds, add segments we like. If we're really positive on high yield corporate bonds, we will add that line, for instance, or simply not holding emerging market debt like for the moment because we're not too positive on that asset class. So all the tactical calls are made as well on the asset class level, but also within the fixed income and the equity portfolio. Pochopitelně v každé z těch dvou tříd aktiv existuje jistá flexibilita, nebo je možné zaujmout flexibilní přístup, což znamená, že existují analýzy jak regionální, tak sektorové v rámci toho, řekněme, akciového pilíře, tam, kde se očekává hodnota v rámci porovnání nějakých regionálních trhů nebo sektorového dělení, tak tam pánové sází. To samé funguje u dluhopisů.
tam je možné brát dluhopisy, které mají krátko nebo dlouhodobý horizont. Like I said, I'm sorry, I was too quick. Like I said, it's a fund-of-fund portfolio as well. We only invest in this fund in INGIM funds. So you will find there the normal names, let's say. I don't know how familiar you're with the funds, but let's see, for instance, ING L Invest Telecom as an equity sector can be there. L Invest Food and Beverage, all sectors you will find in the portfolio. A clear advantage for using INGIM funds there is in the risk management part. That is the fourth box then, as in fact here for those funds we always know on a daily basis, let's say, the real positions of the underlying funds. So really from day to day we have a look through of the whole portfolio, knowing exactly what we hold as individual stocks and bonds in there. Co se fondu týče, jde o fondy ze skupiny ING, což má velkou výhodu v tom, že je možné číst riziko nebo sledovat riziko skutečně den po dní, jelikož pánové mají přístup k podstatným věcem každý den. Here, like I said, so in that sense, you can summarize, in fact, for the implementation part, that we implement our own top-down views that really are derived, I would say, from the macroeconomical situation we have and the tactical views we have. But we are not the stock pickers, not at all. We do not select really which equity will be bought if we prefer France Telecom over Deutsche Telekom over Telecom Italia. That will be done by the fund managers itself of the funds we select and we include in the portfolio. Jinými slovy, pánové se na věci dívají jaksi z nadhledu, zabývají se makroekonomickými trendy, přidávají nějaké své expertízy a zkušenosti, ovšem rozhodují o tom, co z daného sektoru nebo preferované třídy aktiv se bude kupovat, jestli to bude Deutsche Telekom nebo italský Telekom nebo něco jiného. O tom rozhodují manažeři fondů, se kterými spolupracují. Moving to performances then. Here on the slide you see long-term and shorter-term performance, but for instance, focusing on there, last year's performance was really very strong. Definitely growth performances were really well and really quite in line or even slightly exceeding on the 5-year base, no, not exceeding, but in line, let's say, of the benchmark. Net lagging a little bit, but not too much, and I still believe that on an annual basis a return of close to 8% for many investors is not that bad at all. Co se výnosu týče, opět shrnutí máte v tabulce na slajdu. V pětiletém horizontu plus minus víceméně se daří naplnit cíle, co se 3letého horizontu týče. V průměru mírně zaostávají, stále zhruba 8%, výnos je slušný. And also compared to peers, these funds are performing really, really well. Here, for instance, Morningstar, a rating company which rates companies, assigns 5 Morningstars to the P-cap. The X-cap share class, which is sold here, has 4 Morningstars. Also, that proves that's in the top 25 quartile of the peer group. So really strong performances compared to peers, set by Morningstar, proven by the stars we have there. Zde máte srovnání nebo porovnání s konkurenty, to znamená s fondy, které nabízejí podobnou strategii hvězdičky, které byly přiděleny za vše. And the same is proven in fact by the graph here, 3-year performances. The blue dotted line, there, blue dotted line is our line. Clearly we're in the leading pack, let's say, not the first one, but at least well on top compared to many other peers on the slide. A ještě jedno srovnání, fond, o kterém teď mluvíme, tak je ta modrá čára s modrými tečkami. Sice to není úplný lídr, ale patří zcela určitě mezi ty nejlepší. Then I show here an example of our portfolio. In fact, it's the portfolio of end of August. It's slightly changed, but not that much. Like I said, you clearly see here in the equity bucket
a lot of ING funds. So in fact it's ING L Invest Energy, for instance, 5%. All sector funds is a bit the basis of the portfolio. A tady je ochutnávka portfolia. Vidíte, že v těch akcích nebo v té akciové části je spousta fondů ING, o čemž jsme už mluvili. But next to that, we also have some style views implemented, for instance, by a high dividend fund here, and regional views implemented here by futures. For instance, we do like Japan, so therefore you have a topics future added there to implement the regional view and the positive view we have currently, for instance, on Japanese equities. Některé z nich reprezentují jasné sázky nebo důvěru na jednotlivé sektory, jako například ING Telekom a podobně, ale pak tam máte sázky, respektive fondy, které reflektují sázky na určité regiony, například třetí od spodu, to je sázka, nebo je to strategie, která reflektuje důvěru v Japonsko. Furthermore, we do have indeed overall a small overweight in equities, 78%, ooh la la, I'm a bit too fast now, 78% versus 75%. We're a bit cautious on fixed income, we're underweighting fixed income and have a little bit more cash than normal currently in the portfolio. Ta důvěra v akci je mírně vyšší než ten základ, ze kterého se vychází, je to 78% v tuto chvíli oproti 75%, které jsou výchozí pozicí. Mírná opatrnost zavládla u dluhopisů, tam je to 19 proti 25 a cash nebo hotovost a peněžní trhy jsou mírně vyšší než základ. So to summarize, a really investment solution for investment people, let's say, that have a more aggressive risk profile, and in that sense really a portfolio that can in fact replace, let's say, a whole portfolio of a client simply because in fact we are steering the portfolio to those asset classes that you should be in, where there are market opportunities, while we diversify very well between equities, between equity regions, styles, sectors, and also fixed income segments. Drobné shrnutí, jde tedy o fond nebo o strategii, která je vhodná pro agresivního investora, strategie, která je flexibilní nebo vychází z flexibility a možnosti přesouvat sázky nebo sázet na to, čemu v tu chvíli konkrétně plánuje. That's a bit what I wanted to say about the products. Now I hand over the microphone again to Iwa, who very quickly will say something about a new product, and then I will have a little look at my watch. I will try to very briefly maybe give a bit an insight in how we look at markets and what we like and why we like certain asset classes more than another, but that's in a few minutes.